ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ। उन्होंने कहा कि यह निरपक्षता दे उन्हां सारे सिद्धांतां की उलंघना करता है जो साडी न्याय प्रणाली दे लई बुनियाद होने चाहिए ने। रैंपल गार्नर ने भी कहा कि गंभीर अपराधां दे दोषी गैर नागरिकां नूं हटाउण दा कोई सौखा काम नहीं है। कैनेडियन बनना एक सन्मान अधिकार भी नहीं है। Today I'm announcing that Conservatives will introduce legislation to amend the Criminal Code and restore the value of Canadian citizenship by ending the practice of judges considering a non-citizen's immigration status in sentencing. Since 2013, a Supreme Court ruling has permitted judges to consider immigration status when sentencing. This has been seen in several recent high-profile cases. For example, a permanent resident received a conditional sentence after being convicted of trying to purchase sexual services from a 15-year-old, as a stronger penalty would have hindered him and his wife from obtaining Canadian citizenship. Another non-citizen in Canada on a visitor's permit was convicted twice of groping an 18-year-old woman's genitals at a bar, yet received a discharge to avoid a permanent criminal record and to allow for an appeal of their deportation. Anyone seeking residence or citizenship in Canada has responsibilities as well as rights. When it comes to sentencing non-citizens, Canada has essentially adopted a form of two-tier justice where judges can and have given lighter sentences to individuals who are non-citizens by virtue of this ruling. This offends all principles of fairness that should be foundational to our justice system. This is why once the House of Commons resumes this fall, Conservatives will introduce legislation to amend the Criminal Code to rectify this issue. Our bill will add a section after Section 718.202 of the Criminal Code, which will expressly outline that any potential impact of a sentence on the immigration status of a convicted non-citizen offender or that of their family members should not be taken into consideration by a judge when issuing a sentence. I want to be very clear. The vast majority of Canada's immigrants and temporary residents abide by our law. But removing non-citizens who have been convicted of serious crimes is a no-brainer, and it's one which the Liberals have failed to act upon. By contrast, Conservatives will always fight to protect Canadians, the value of our citizenship, and the safety of every person who lives here. Becoming a Canadian is a privilege, not a right. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।